Good evening, dear viewers, and welcome once again to another episode of HealthLink, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue by myself, Dr. Abubakar Jah, and Khadijatu Jallow every Monday evening. Today we are very pleased to have a guest to talk about a very important disease that many people do not know about. And we will introduce her in a few minutes. The disease affects the eye, and we all know that the eye is a very important part of the human being because it is what gives us a window of what our world looks like and other people around us. And also it is one of the organs which is visible to people. Whenever you're talking to somebody, the first thing that you do is look at their eyes, and if there is a problem with the eye, it can look very ugly, and people take it very, very seriously. So the eye is really, really important, and we're very happy that we have an expert today to talk about one of the diseases of the eye that affects especially some of our children here. So without wasting much time, I would like to first apologize that today we're starting the program late due to technical reasons, but hopefully with the remaining time we can make a lot of progress. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme yi HealthLink bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Khadijatu Jallow ñoo leen ko di indil fii nii lundi bu nekk ci QTV ci Kairaba Avenue di leen waxtaanee seen wér-gu-yaram. tey nag ñu am fi koo xam ne benn ci feebar yu bëri yoo xam ne moo dee di mun a dal bët bi, loolu la moo waxtaanee si. bët bi nag nekk lu am solo ci nit ki parce que mooy li nga xam ne moom lañ dee jëfandikoo pour gis àdduna si, pour gis ñi ñoo jëflanteeg, pour gis naka la ñoo demlanteeg ak ñëwlante, waaye du loolu rek. bët bi it tamit mooy li nga xam ne sooy jëflanteeg képp a koy jëflanteeg looy njëkk a def mooy xool ko ci bët, te su nekkee ne bët yi am na lu ko dal dafa teel a feeñ, te dina indi ñaawaay boo xam ne ñu bëri dañ ko dee gisee ne lu ñaaw la, waaye moo tax bët bi li nga xam ne la lu ñu war a toppatoo la ba nga xam ne nit yi dinañ mën a jëflante. waaye nag suñ paree rek ci ubbite bi dinañ wax kan mooy suñ gan bi mu ñu commencé waxtaan bi, waaye balaa loolu dinañ jéggalu ne tey ñu ngi xaw a tardé commencé, te lu tax ñu tardé commencé mooy ay texa lañ amoon rek ci xarala bi, waaye léegi nii yëpp baax na, te balaa time bi di jeex ñu ñaan yàlla ne dinañ mën a waxtaanee lu ñu war a waxtaanee yëpp. kon du ma def dara lu rek bàyyi Khadijatu mu nuyoo ak suñ mbokki mandinka yi dañu ñëwaatee ñu commencé waxtaan bi. Assalamu alaikum mbaɗi mandinkolu mbaɗi mbaɗala allah jati kende ya programme to dalta kamin satale jang QTV télé bum bato tenen wo tenen alnal badi ma Khadijatu Jallow anen Dr. Abubakar Jah mbaɗigol comme lo kun tambila men ketaten nga falien ne ko bi nillun tan ko mayare mbale bina le jang membe marari nyalla fannala nga jele ko nyama ko fenneti mi ya lonko akum mayata bakele me yati ne ko biya nata nyala fanna siyata adun ala problème o se baranin kacca kilin natale me yala kum mayata bakele bi alafta kamen futandalla mobe ya lon ne ko nyamo fenneti mi ya lonka be kaforin fen kum mayare mbal to harma dingo balo kono because ni nyanten nte tano la ñoye ni ñanten haajol te keno la ni ñaalten hani nini mobe kaccala ibe men folo jibe la wala a ñaati so ñaaketa fenneti mi yalan ka kummayata harma dingo balu kono bakele me yatinne ko bi nga luntango na faale na jang mi yalon ko abe marari ñaala fannal la pour anale kacca. Thank you, doctor. Thank you very much. So we will not waste any time but introduce our guest who is Professor Olufunmilola Ogun. Well, but we'll just call her Professor Ogun for the for the purpose of this program, and she is a professor in ophthalmology, which is basically the doctors that take care of the eye, and she works in Sheikh Zayed Regional Eye Center here in Kanifing. So we welcome her today. Prof, you are welcome to the program. So we will not waste much time.
I have just given a brief introduction of what the eye is, and I'm sure you know much more about the eye than all of us, and I'm sure you can continue talking about the eye today for the rest of the day. But we have a very narrow topic that we want to talk about. What we may first do is just for you to give an overview, a very brief overview of what is the eye, what parts of the eye there are, and also the problem that we're talking about, what it is, and where in the eye does it affect. Okay, thank you very much. Good evening, viewers. I'd like to thank you for giving me this opportunity, Dr. Jah, to come to this program. Today we're talking about retinoblastoma. It's a disease with what sounds like a big name, but it simply means cancer from the inner layer of the eye. Now the eye has the front part known as the cornea, which is a clear part of the eye through which we see the colored part of the eye known as the iris. That is the one that can be either brown, green, or blue. And behind that is the lens, which then opens into a cavity that contains a clear gel. On that picture we're seeing the lens is the white part in front. Yes, near just the black. behind the iris. And then there's a clear part that contains a gel that is transparent. That gel is called vitreous. And the innermost layer of the eye is a light-sensitive layer known as the retina. It contains blood vessels. You can see blue and red blood vessels there. On the retina, there's a little white spot known as the disc, through which the nerves take the information that travels to the brain. Now, behind the retina, we have blood vessels in a layer known as the choroid, and the white area, which is for the strong protection of the eye, known as the sclera. Now, that cancer called retinoblastoma is from the innermost layer known as the retina. And you can see in the picture on the right where the arrow is, where the yellow arrow is pointing to a mass, a swelling that is forming on that retina. That retinoblastoma is a cancer that develops commonly in children between the ages of 1 and 3. Yes, we will have to translate that bit by bit because we are not experts in this, and if you say so many things, we may not be able to translate. With a peak age of around 12 to 18 months. Okay, so children 12 to 18 months are usually affected. Mbokk yi ñu ngi gërëm suñ gan bi mooy professeur Ogun lañ ko dee di ooyee moom mu ngi liggéey fii ci lopitaani Sheikh Zayed Regional Eye Center bi nga xam ne mooy Kanifing mooy lopitaan bu gën a mag ci mbiri bët ci Gambia fii nii moom foofu la moo liggéeyee. Tey nag mu ngi ñoo wan suñ wanee nataal bi ne am na feebar boo xam ne daf dee dal bët yi bët bi nag wan nañu bët bi naka la demee suñ wanee nataal bi léegi nii suñ gaay ci xarala bi suñ mun a jëma wan nataal bi waaw lii mooy nataali bët bi ci suñ ko xoolee nataal bi ci sa càmmoñ mooy bu njëkka bi di nga gis bët bi xaw ma ndax nit yi nag dinañ understand lii nii waaye dafa mel ni rek dañ xar bët bi ci digga ñuy ko wane ci kanam fu lu ñuul li nekk foofu moom la nit yi dee gis ci bët bi ci biti mu ne nag loolu noonu lu ko toppa lu ñu ooyee lens la lens nag mooy lu mel ni rek lunette weer bu dee nekk ci lunette bi weer la daal dafa mel ni weer la boo xam ne moo dee di tax li nga xam ne moom la ñoo gis ñu mun koo gis su génnee ci loolu nag am na yeneen part ci biir bët bi yooyu noonu jarut ñu dugg ci biiram waaye ci gannaawi bët bi am na lu ñoo ooyee retina moom mbir la moo xam ne dafa mel ni rek sooy nataal ñi nga xam ne dañ daan use caméra yu yàgga yi léegi nag xale yi xameetuñ caméra yooyu noonu di nga gis ne ci gannaaw caméra bi foofu la pipa bi di nekk nga xam ne soo nataalee foofu la moo jëlee nataal bi ñun tamit suñ bët yi noonu la mel ci gannaaw gi foofu la luy duga ba nga xam ne di nga mun a gis looy gis su demee foofu noonu nag jógee fa dugga ci yuur bi nga mun a xàmmee daal li nga xam ne moom ngaay gis mu ne feebar bii nii nag ci gannaaw foofu noonu la dee dal muy ab cancer boo xam ne ñu ngi ko ooyee retinoblastoma yàlla def na nag semaine bi di ñëw maa ngi yaakaar ne dinañ fi am gan boo xam ne dina waxee mbiri cancer so dinañ dugaati ci mbiri cancer te waxoon nañ leen ne cancer fu nekk la mun a dal waaye cancer bii nii dina dal bët bi ci gannaaw foofu noonu mu ne cancer bi nag xale yi la dee gën a dal xale yi jógee ko fukki
weer ak ñaar mooy at xale bu am at wala at ak genn wàlla fukki weer ak ñaar ba fukki weer ak juróom-ñetta loolu mooy at ak genn wàlla diggante at ak genn wàlla façon yi xale yooyu noonu la dee di dal loolu la jot a waxagum dinaa bàyyi Xadijatu mu wax loolu noonu ci suñ mbokki mandinkay den ñu door a continuer waxtaan bi. mbaɗigol comme nga faale ñamen bi ngal tan ko mayari mbale sotale jang men to mo professeur Auguste aɓe dow kola Cheikh Zayid wolon be ya lon ne ko jele ɓe marari Gambia la ña jaral dula bala mi ya lon ko fengo fen ña a koritala e ka sambawo dulale to pour ya mari ñing makoy bi ɗum comme nga fale lo kuntambila ɓe kaccala fenku mayari mballa men ka yitandi ko cancer of the eyes wolo cancer ñafananna cancer ñenti mais ya lon ko ya natalol ñi yitandile na se mbalal no natalol ñi yitandile mais ya lon ko ka fay ko retinoblastoma a kurango ñi atomu wolati bara nata ka ñi natalo me yitandi tenti badigol wala ka yitandi ko comme nin ko ben natalo ñi be faram fasilale aseke comme wato ten solala bi baye ngadati wato min na sutiyata le damandi dutu du ko ñi na fannañi bari fi mañi wala ya yitandi ko wala ñaake so fingo ñi wala niya mo jibe kaminje wala fenko ñinti iris ñinti so aya yitandi ko akoma ñi fana membi je wala lens ñinti so wala ka mol ma koy baake pour kenje so akoma ñi wala nete mun ko ñimbe marari menna aya yitandi ko kansa nyin kalo wala to nyanyin na ko majeto so me yatin na ka aya yitandi ka mel dindingol me aka mel ganamo to wala dindingol ti sanji kilin dindingo kata fo sanji kilin anin talante mo kata sanji fula sanji saba jama aka finti wolle ye juna so wala yatin nabi anata na jampuru ka gana aka chanyin fanundi thank you very much Kajatu so prof so we now understand that this cancer affects the back of the eye, the retina, and it happens between 12 to 18 months of age. Yes. I just want our viewers to know how common is this disease worldwide, yes, and how many do we see in the Gambia? Okay, thank you very much. So, retinoblastoma is the commonest eye cancer in children. It's also one of the commonest cancers that occurs in children altogether. It occurs in at least one child out of every 15 to 20,000 children born that are alive. Now, that is approximately 9,000 cases every year in the worldwide. World. In Africa, about 30% of these cases occur in Africa. In the Gambia, at least from the statistics from the hospital, we have seen 5 in the last 18 months. Now, that may not sound like a big number, but for a small population of 2.4 million that we have in Gambia, that is quite significant. Thank you. Now, it affects males and females equally. Equally. Okay. So both male children and female children can be affected equally. mbokk yi lu ma njëkk a laajte suñ gan bi mooy cancer bii nii naka la mel ci àdduna si, naka la mel si Gambia fii nii ci ñi nga xam ne moom la di gétteen wax na ne 50,000 xale yu juddu kenn ci ñoom dina mun a am cancer bii nii suñ ko xaymaa ci àdduna bi mu ngi mel ni 9,000 at bu nekk ci ay xale dañ dee di am cancer bii nii Gambia fii nii wax na ne luñ fi gis mu ne tamit soo ko seetloo tamit si biir Afrique fii nii 9,000 yooyu ñu wax ni Afrique rek 3 ci téeméer bu nekk ci biir Afrique lañ nekk Gambia fii nii mu ne at bii nii passé rek ñoom gis nañ ay 5 xale yoo xam ne am nañ cancer boobu noonu wax na ne nag soo ko seetloo 5 xale yu ko am ci at bi mu ngi mel ni bëriwut noonu waaye ci dëkk bu tuuti bii nii pour 5 xale am cancer boobu noonu ci dëkk bi nekk na loo xam ne bëri na ci dëkk bii nii dinañ gën a dugg ci waxtaan bi waaye loolu lañ ko njëkk a laaj te loolu la tontu. mbaɗigol ñinen kar folo ñin ketaminti wolom kaji yitandi ko mo jelle ñin kansa soto duniya kono mais yatinna ko ala jabiro keta ay nangamu how many 50 one birth per 50,000 15,000 okay 15,000 men keta ko mo wuli
tang aning lulu wuli dunia kono mo wuli tang aning lulu wala ka asoto dunia be kono men nata ka jeko naketa Gambia kono mo lulu ya korosi ko wala ya asoto bare amo lulu manke fenti mi ya lonko mol safu ko adoya tale because lulu mu fenneti mi ya lonko Gambia mu sati ndinneti mi ya lonko 2.4 million wala mo na sate o beti woto sa ni mo lulo yo soto amanta kala din amanke musoti amanke kewoti so mo fenneti mi yalon ko hakilitu fennam sate kono. Thank you very much. I think the next thing, just so that we can understand the gravity of this, knowing that there are 5, could we just have an idea about the natural history? For instance, if somebody has this cancer without being discovered or with it being discovered late, what can happen to this child? And how soon can that happen to the child? Well, the cancer grows moderately fast. Okay, it's not the fastest growing cancer, but it is not slow either. The earliest sign is that the child would have an abnormal whitish reflex. Maybe we'll go into that. We'll go into that in a minute where we will show some pictures. You have given us some pictures which will show on how you detect it. But what I want our reviewers just to know now is the natural history. What happens if it is not treated? What can happen to this child? Can die. It leads to death. Yes. Because it's a cancer, that means because that it can cancer. Spread to other places, to and other it can go to the bone, it can go to the brain. It goes to the orbit, it grows out of the eye. What happens is that it expands, it usually would destroy the eye, then it can in fact we have some pictures on that, but the editors of the program have rejected them because they look very gross, and that is why I started. They look very, very scary, and maybe some of our viewers will find it distressing. That is why we didn't show those pictures. So it's good that we describe it, and you say that it grows out of the eye, so there'll be a mass or a lump outside the eye, which looks very, very ugly. Right. But what I want to know is, will it kill that child during the childhood, or can the child have a retinoblastoma and nothing is done and they grow? They will die during their childhood. So it's a very fast, a year or 2 years. Okay. So mbokk yi lu ma njëkk a laajte lu ma laajte waati professeur bi mooy su nekkee ne xale am na feebar bii nii te fajuñ ko wala teeluñ koo gis, lan mooy mun a jot xale bi? wax na ne lii cancer la. Cancer nag mbir la moo xam ne soo ko fajut dafa law dem ci yaram bi yëpp, yàqa yaram bi. mu ne nag lii feebar la boo xam ne suñ ko teelut a gis wala su nekkee gisuñ ko dina faat xale bi. xale bi du mun a dundaa moom lu yàgga, ay at, ñaari at. xale boo xam ne mu ngi am at wala mu ngi am ñaari at amatut yeneen at wala ñaari at yoo xam ne dina ko mën a dunda, parce que su nekkee defuñ dara rek cancer bi nii dina ko rey. foog naa ne loolu lu am solo la pour ñu waxtaanee ko suñ mbokk yi. mbaɗigol ñinen kar fulan jango ñin keta minti wolom nin ñin cancer keta dindingo ñin na aman kalamuta juna pour kata jaral dulato walla a tardeta pour kayitandi pour isaje ko isa sambano jaral dulato no ñamen aya yitandile ko dindingo ñing sanji killing janin sanji killing to man to dor ase ke fenti mi ya lonko aba dindingo ñing faano lale because kansa mu fenneti mi ya lonko comme ndalta ka kaccajanne ko kansa bu kat lodu la killing kansa na yemuta akatara tala labe tala adu nyaabe fenne kono mi ya lanka ba ngolo kono so anatalol ñinte yitandino la aya anatalol lo fenko barate yitandino bi kaje ko dindingol katara tele jani fa adamo natalete mi ya lonko na aketa nyaala aka nyaal fintindi bantale aka mandarga minke aka mulun jawya bakele. Thank you. So Prof, the next, maybe I'll tell our editors to show the next set of pictures so that you can take us through, is what you were going to go through now, is how do we recognize it? Yes, what are the early signs? How do we recognize, since we know that this is a deadly cancer, how does the public recognize this cancer? I think we have some pictures. The earliest sign, this is not the earliest sign. Yeah, this is not the earliest. Maybe they can go to the one with the glassy eye. Reflex in the eye. Yes. So the first thing that's very important to note is that your child will not look that sick. One. There was a picture they just showed now, so they can show it here. Yeah, is it this one that you're talking about? Yes. The child will look otherwise healthy. The child will not look sick in the very early stages. But what you notice is that if you shine light in their eye,
especially at night, it reflects like a cat's eye. And you can see in the picture that whitish glow in the pupil of the child. Sometimes it may be noticed first on photographs. So when you take family photographs, you notice that one eye is shining red and the other one is shining white. That whitish glow in the eye that shines like a cat or a goat, you know, when you shine your headlamps into the eye of a cat or a goat at night, that whitish reflex, that is the earliest sign. It's called leukocoria or white pupil, and it's an important sign that means that you should bring that child to the hospital for examination. Usually at this stage, it is the treatable. Cancer is fully treatable. In fact, in some instances, vision can be saved and the eye is saved. But even if vision is lost, that eye is saved and the life of that child is saved at this stage. Thank you very much. Thank you. I think we'll show that picture again for our viewers so that we can translate that into the local languages. But mbokk yi luñ ko laaj léegi nii mooy gannaaw cancer bi nii dafa rey xale yi kon naka la ñoo def ba xam mandarga yi, naka la ñoo def ba xam ne xale xëj na mun naa am na cancer bi nii. Soo leen seetloo nataal bi di ngeen gis ne benn but bi mu ngi niroo loo xam ne luñ dee gis la, beneen bi nag mu ngi am lu mel ni glace moo fa nekk, mu ngi am ne lu mel ni lu weex fii nga xam ne foofu la aro bu nete bi nekk ci buti càmmoñ ñi xale bi soo ko seetloo di nga gis ne loolu noonu normalul mu ne si njëlbeen bi nag comme cancer yi rek nuñ dee def mooy cancer si njëlbeen bi du métti du la jox mandarga yu bëri waaye ci njëlbeeni feebar bii nii loolu ngaay mun a gis mooy ne sole naa nataal xale bi wala lampa dal buti xale bi di ngeen gis ne xale bi butam bi noonu la moo mel dafa mel ni am na loo xam ne mu ngee shine, am na loo xam ne mu ngee melax foofu noonu ci but bi nga xam ne moom la cancer bi nii dal mu ne si njëlbeen bi loolu mooy mandarga bu gën a teel boo xam ne nit dina ko mën a gis soo gisee xale bi am lu demee noonu ngeen gaaw dem lopitaan mu ne suñ gaawee dem lopitaan ci foofu noonu mu toll noonu di nga gis ne lu ñoo mun a faj la moo doon te am na ci ay xale yoo xam ne sax suñ demee ba ko faj dinañ mun a gisaate ci but boobu noonu am na ci ñoo xam ne nag duñ am sens balaa ñoo egg a fekk tardé na tuuti nga xam ne suñ toppatooyee but bi ba nga xam ne cancer bii ni génnee nañ ko xëj na duñ mun a gis waaye nag lu cee nekk mooy ne sowe nañ dundaam lu cee nekk mooy ne cancer bi du ko rey benn but bi rek mooy gis but boobu nga xam ne moo am cancer bi du mun a gis kon teel a dem bi suñ gisee lu demee noonu ci xale foog naa ne lu am solo la Kadiatou mbaɗigol ñinin kar saba jongo ñin ketamenti wolom ka yitandi ko fo ñing mandarga folo min ka yitandi dindingo bala ka je ko ay ñing sasa sotole men aliye min janyin natalo do tentin wolom kom dindingol mi yalon ko naliye lampo ke nyabala albaje la ko nyaado ñing wo be findi bari nyaado ñing albaje la kaka mala adun niya dindingo ñin nyaaji ba sama kom nyankuma nya wala be kela kom dafengol nyaabe nyame niye lampo liti kan so wala be aro nete mun ko be wala bala tenting wala marama nyanyenti aya yitandi ko ñim mandarga sifal wala katara dindingo ñing balo bala me ya tinna ko naliya tara aliye ñinje al dingol bala wato la naliye tariya aliya samba jaral dulato melia lonko e nyanta ka jara amu fenneti minya lonko atunkung folo ñing wolom naketa dindingo la wati folo ya korosi ya samba jaral dula amu fenneti minya lonko aka jarale bayi nga yitandi ko kansa mu fenneti minya lonko atunkung folo abuka koleya amu fenneti minya lonka se manankunno barniya tara tata fameta wolta ka wajabi a jara roka koleya so aya yitandi ko nyin natalo nyim be nyame nimme ya aje idingo bala niya samba docteur o ya yitandi le ko amu fenneti mi ya lonko aka jarale adum mo dolbe kafuri jele mi ya lonko fan ike jele adum kansa aba bole e nyabala le feren bar dol fana bi jele mi ya lonko hani ye jara dindingo nyin atine jela no wo nyabala ay problème mo soto dame bar wo ma yitandi ko ay kansa nyin sotole kansa nyin wo be bole jele feren adum ase baluno le ay simaya soto fojanning abekele nyame. Thank you, doctor. Thank you. Prof, so what I can understand from this is just like any other cancer, early diagnosis of the cancer is very important in getting results for these people. Yes. We had some other pictures and maybe we'll get our team to show those pictures on the screen so that you can put us through why you wanted us here. The stages. So I assume this is the later stage. Yes. That they get. Yes, I'll get to this. Now, another early stage is that while the
eye may not be seen because you could have a small cancer at the center of the vision, that eye may deviate. So during that early stage where I said you could have the shiny reflex, you could also notice a deviation of the eye, usually turning inwards. So a child who was born with straight eyes who suddenly develops an inward turning of the eye should also be brought for examination. Okay, I think that is really very important. Bokay mu ngi dafa am si lu mu yokk rek ci beneen mandarga boo xam ne ci yu teel yi la nga xam ne suñ ko teelee gis dinañ mun a sowe xale bii nii mooy ne su nekkee ne gis ngeen ne xale bi su daan di xool dafa mun a xool mu jub ñaari bët yëpp jub di mun a gis ci kanam di mun a xool ci kanam suñ demee nag bi gis ne benn ci bët yi commencé na dugga ci biir mel ni loo xam ne dafa tourné jubatut comme beneen bi naka la jubee su nekkee mu ngi xool ci kanamam kon xale boobu noonu tamit lii mun naa nekk mandarga am na yeneen yoo xam ne daf ko dee def waaye lii nii mun naa nekk mandarga cancer bi nii kon xale boobu tam war nañ koo teel a yóbbu ci lopitaan ñu gis ko ñu mun a make sure ne du feebar bi nii moo ko dal yitan nga mandarga fulo ñu yitan dalale bari mandarga fula njango ñu fanan aya kafu je ka yitan diko dindingo mi yalon ko ya korose non ko na be je kan ake je nin abe jibe la nya fulo le bebe tilinding abe jibe kan anyama inata je ko ya korosi anya kilingo na be jibe la nya mulun tale men dunta konoto walla be jibe kan bara man tarake jibe ay tiling amu fendeti mi yalon ko e nyanta ka samba nya jara dulale foy sa check because asasa be kafure mandarga kono le mi yalon ko asake no dindingo lale. Thank you very much. I think before we move on, what we'll do is we'll open the lines. Time is going very fast. We have less than 15 minutes to go now. 5050505. It's an opportunity. Prof is here to answer questions from the public. So if you want to call, you can call on that number 5050505 so that we can have a discussion while we are going on. Mbokk yi dinañ ubbi léegi ni line yi ci 5050505 pour minute yi nga xam ne moo des su nekkee am na képp koo xam ne am na laajte ci lii nii mu laajte ko ñu mun a waxtaan ci loolu noonu. mbaɗigol mbe tara kacca tentendira bari mbe layno fana yelelale pour ngal kafuje 5050505 nim fengo fe yeñinin ka rosoto bi ñala fannala a docteur oɓe sirinde sa ñinin kanole nga kacca tentende. Yes, Prof. Yes. Okay. So as the cancer progresses, the mass begins to fill the eye. So the eye could actually begin to expand and begin to look large. The eye could actually begin to look red and irritated. If we have that next picture, you can see the child above there. The affected eye is the right eye. It's red. The front of the eye is not looking clear anymore. And in fact, and it's not straight cancer, also, as you said. It's not looking straight. It is and a little bit deviated. The cancer has spread to the bone of the cheek in the other side, where that swelling in the, is. Yes. And in the patient at the lower picture, we can see there's a reddish like blood. So there can be bleeding inside the eye as the mass begins to fill the eye and grow to the front of the eye. Yes, so that's very important. Mbokk yi lu mu doon wane léegi nii nataal bi nii mooy cancer bi nag su nekkee ne defuñ ci dara dafa commencé di màgga su commencé di màgga dafa pousse bët bi ñëw ci kanam benn ci bët yi gën a rëy beneen bët bi comme niñ ko gisee si nataal bi rek bi ci kaw soo seetee bët yi ndeyjoor bi di nga gis ne mu ngi melut ni beneen bët bi mu ngi xaw a xonqa tuuti bët bi mu ngi demee boor ba pare soo seetee kii ciig bi mu ngi mel ni dañ am call waaye su nekkee am nañ call ñu wax ñu ne am nañ call mu dugga hello assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. wa aleykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaaji Aboubacar ja kontaan naa si waxtaan bi lool bilaay. jërëjëf kan mooy wax ni ak fooy koolee. maa ngi laa déglu man kay la Aboubacar dama dee kontaan lool si sa waxtaan bi. macha allah. wallaay yàlla defal jàmm amiin affaire feebar bi nga wax ni yëpp dinañ ci bàyyi xel bu baax macha allah jërëjëf waaw man la daanaka sa benn jarbaat tur bi waati waaw yaayi ñi ma macha allah jërëjëf waaw dëgg la jërëjëf ñu ngi laa gërëm bu baax ñu ngi laa gërëm ci kool bi waaw dëgg la jërëjëf yaa ami jërëjëf
Okay, so she just called to say that she's very happy about the program and that they will continue looking out for such things. Kon luñ doon wax rek bala call bi dugga si mooy ne but bi soo ko seetee but boobu nataal bi ñu wonoon ñu di nga gis ne si càmmoñ bi mu ngi xaw a néewee mu ne nag cancer bi moo jógee ci but bi nga xam ne moom moo affect mooy buti ndeyjoor bi mu dem ci ciiñ bi ci dégg ma ne ciiñ bi sax si lex bi ci càmmoñ bi di nga gis foofu noonu aaro bi boobu foofu noonu néewee comme niñ ko dee waxee rek cancer moom dafaa dem fu nekk mu ngi mel ni beneen but bi tam wane na ko ne boobu soo ko gisee di nga gis ne mu ngi xonqa mu ngi mel ni mu ngee nàcca ci biir but bi te cancer tamit noonu la moo def su demee ba mag dafaa commencé di nàcca balaa moo génn si biti am na nataal yoo xam ne mënuñ koo wane fii nii woon parce que dina nekk loo xam ne xëj na dina am ñoo xam ne suñ ko gisee dina leen gétteen moo tax nanguñ koo wane fii nii waaye nag cancer si but bi su génnee ba génna dina nekk loo xam ne pour xool ko sax doo ko ñemeñ a xool Kadiatou mbaɗigol comme nga faale ñaame aya yitandile ko tunkum folol momenti bar na tata fo iman kukije ay natalol me yitandi tentin wala ka yitandi ko a kuwoñin tatale fo a wajabitale so na tata fa wajabita aka matentin ne dindingo ñi nya ibajela ko aliya korosi buluba ñañen ani mara ñañen amanke kilinti abe kelele fa a nya jibe ñin atina diyala adun abitala le fo abe jila dindingo ñin kentengo kan ne bajele ka bebe yitirinne natali fulanjango ñin fanan nata ka yitandiko akatale fam fo dindingo ñin ibajele ko a ñaabe hora wulerinne taw wo wulewo ñin wala ka yitandiko abitala fo yelobe tarla yele sabe tarala ñañin kono jele so wo be ya yitandile ko mandarga min kansa ka ke because kansa buka dandula kilinate nate datita doro ni ma ñaato kuntu amu fenneti mi yalon ko aka wajabile adun asitano dula bito. Thank you very much. Yes, go on, Prof. I just want to say that at this stage, that stage that picture was shown, the life of the child can still be saved, but the eye may have to be removed to save the life of that child. When the eye is removed, it is sent to the laboratory and it is examined under the microscope to look at the nerve behind the eye that I spoke about, because sometimes the cancer can spread through that nerve into the brain. Into the brain, yeah. Okay. At this stage, the child is still well. But if it progresses beyond this, unfortunately, the pictures that I had were probably too distressing to show. But if it progresses beyond this stage, it now exits the globe and can now affect the orbit, the whole eye socket. It can either grow as a big mass out of the eye, or it starts spreading, involving the leads. It can go from there to give masses on the bones of the head. The child can begin to have seizures or other signs of external spread. Usually at this stage, treatment is more complicated, more expensive. It seems, Mr. Jan, we can hear you. You are online. Hello. Okay, thank you very much. I am back. Welcome. I want to congratulate you for bringing this wonderful professor. And I want to rectify your translator from word of the Mandinka. You know, the translation of Mandarga in Mandinka is Tamansero, not Mandarga. Yes. Okay. Translation of Mandarga in Mandinka is Tamansero. Thank you, sir. So that's my contribution. Thank you. Very good contribution, Mr. Jan. We are very happy to hear your voice. Thank you. So Kadiatou, Mandarga is in Wolof, so you don't Mandarga is in Wolof. You cannot say it in Mandinka. Even I know that one. I don't know Mandinka very well, but I know Tamansero. Yeah, Tamansero. Because we've been saying it here a lot of time. Okay, so that's good. Yes, Professor. So I was talking about the treatment being a little bit more complicated. So this time, surgery alone will not be sufficient. The patient may need further treatment, including special cancer drugs yes, known as chemotherapy. And in addition to that, may even require radiotherapy, especially if it has gone to the bone, it has affected the orbit. And the type of surgery, if it goes outside the eye globe, is actually more extensive. It may even involve removing everything, including the lids, very rarely. But as much as possible, we try to conserve, do surgery that is not too disfiguring. Yes. But it depends on the time.
if the patient can be brought early enough, surgery, treatment is often successful. But by the time it goes beyond, especially if it goes into the brain, into the bones, it can even go to the other side also. The treatment may be unsatisfactory and indeed may lead in to the disfigurement death and or death the of demise of the child. Radiotherapy, for instance, is not available in the Gambia. So they have to travel abroad. And you have to and travel even chemotherapy abroad. is very That expensive and difficult it will to take get. time Yeah. and has a lot of side effects. has a lot of- We have about 7 minutes. We'll try to translate this and then we'll go very briefly into prevention if possible. And then we'll go there. mbokk yi de lu mu doon di wax rek mooy ñaari leen taal boobu noonu ñu wane na ne cancer bi gën naa sori tuuti comme niñ ko waxee foofu noonu mu ne ba tey suñ jéemee xëj na ñu mun a sowe xale bi ba nga xam ne xale bi du ci ñàkkee bakkanam waaye nag foofu noonu duñ fa mun a sowe bët bi moom du si munatee gisaate mu ne nag su nekkee ne dem na ba gën a sori foofu noonu di nga gis ne cancer bi dina génn sax si biir bët bi comme niñ ko waxee nataal yooyu noonu munuñ ko woon a wane waaye dina nekk loo xam ne lu garaaw la mu génn ci biir bët bi commencé di dem ci kanam gi mu ne nag boobu noonu su demee ba éega foofu noonu faj bi nekkatut lu yomba faj bu njëkk bi mu ne opéré rek daf dee di doy te xëj na moom mun a gisaati waaye faj bi nii nag léegi du nekk opéré rek suñ ko opéré dinañ ko jox ay garab yoo xam ne mooy garab bi cancer mu nekk garab yu seer a seer garab yoo xam ne tamit dina jox xale bi ay problème yu bëri muy wëccu di am yeneen problème wala tamit dinañ ko def lu ñoo wax rajo radiothérapie ñu defal ko te loolu noonu tamit amut Gambia fii nii kon daal lu ñoo wax daal mooy ne teel a jóg fagaru moo gën faju sakaatuma ci feebar bi nii teel a jóg moo gën ñu génnee ko ci lu mu gën a gaawee suñ demee ba xaar nag ba nga xam ne léegi nii tardé na kenn du ci mun a mun dara loolu la doon wax léegi nii suñ time bi nag bëreetut dinañ ñëwaate léegi rek ñu wax ci naka la ñoo aaree lii nii ñu tëj programme bi Kardiatou mbaɗigol comme nga ay fulan jangoñi yitan dal la ñamen natali fulan jangoñi docteur o ya yitan dile ko hani say natali fulan jangoñi aman tambi hani say nin dindigoñi fintita jaral dula a wato la amu fenneti mi ya lon ko ase jaranole bari dindigoñi ati asitano fo ate jeno la kotenke bari kansa ñing iso bondinole bari natata fo tunkun saban jangoñi to wolo me ya lon ko a wajabitale ate jaranola kotenke amu fennete hani be dindigoñi makoy la ebe operation o kelale adun adabe yala be pare wita fam foy be fenko nyin kala be radiothérapie kala yenne mi yalon ko aman soto nyin sati to foy se finti bantala pour katake mbe yalo ne kansa fana na jara ro nyin nata dafa waja chemotherapie fana be kafuri njele mi yalon ko mbe yalo ne fana da ko yata bakele so me ya yitandi ko akuwo nyin a wato la ni fintita wato le dindingo nyin korosi o mu kuleti mi yalon ko a jara ro nyin ase kenole bare akatanya men fona waja bita amu fenneti mi yalon ko a jara ro be ko yala bakele wato man jam fasay mbitala kacamin to wolomu ka yitandi kon se min keno pour ka dindingol nyin tanka nyin kurangola Prof, maybe we're going to the final segment of the program. We want to just know about prevention now. How can this be prevented? So prevention of retinoblastoma, you cannot actually do anything at this point in time to prevent the cancer completely. However, early diagnosis, we can do a lot to prevent unnecessary death from the cancer. Because, for instance, in the developed world, survival is 100% now. Because they children discovered are discovered very, very early. Mm-hmm. So one thing we have to do is health education, which is what we are doing now. Mm-hmm. We also need to educate mothers on how to examine their children. We have to educate healthcare professionals. Mm-hmm. For instance, immunization nurses that give immunization, pediatricians at Well Children clinics, because I told you that it does not initially make the child look sick or, you know, feel unwell, yeah. unwell. Just like most so cancers the child in the beginning. is usually very well, does not even look abnormal, except for that Eye. shining reflex in the eye. So we can teach pediatricians to do fundoscopy when they see babies. We can teach mothers to just take note, and immunization nurses. And early diagnosis is key. And That's this it. knowledge
is what we're trying to I think that is most cancers that we talk about, our viewers will know that the first thing that the most important part is early diagnosis. Most cancers, it's difficult to prevent them because we don't know the actual cause of the cancer. And if there's a family history, yes, okay, it's important to let family members know if you have it in the family, because most of the times when there's a disease or a diagnosis we don't like, we tend to hide it. Yes. But if you hide that, you don't let others know that they need to screen for it, because it is a disease that we screen for. Yes. We look for it even when the patient has not come to complain. So if there's a family history, it's very important that other children in the family are examined, and you also need to tell the relatives too. Thank you. Lu mujjé lu ñoo wax rek man dina jël ñett fukki simili rek gaaw wax ko, den Kadijatu den ñu may ko moom mu wax lu mujjé mooy ne naka lañ ko aaree. Wax na ne pour aar ko xëj na du possible parce que xamuñ lan moo ko dee di waral, waaye nag pour ñu teel koo xàmmee. Foog naa ne programme bi yëpp suñ ci jëlee dara mooy ne nañ teel a xàmmee te cancer yu ñu dee waxee fii yëpp loolu lañ dee wax mooy ne naka la ñoo def ba teel koo xàmmee. Kon loolu mooy waxam bu mujj dinaa bàyyi Kadijatu mu wax loolu noonu den ñu may ko moom tamit mu tàggatoo ak suñ mbokk yi. Mbadingol comme aka itandi ñamen ko membe kela me yatin nako kanyen tanka ka dindingol tanka nyen kurango nyinna wala mu ka korosiroke ka dindingo korosi bake aning fanang ning jaral bundal nyim fanan to nin dindingol tata je pour ka dindingol nyim fanang ka korosi holon pediatricianol nyinte ibina season e ka dindingol nyim fananta e ka wululal kaccandala adi ka long e ka dindingol nyim fana korosi aning fanang ka itandi ko ni ko kuje mi yalon ko ma sute idingo bala yanati na jaral bunda to wala fongana kumma yata mu fenneti mi yalon ko ni yaka nyama abu kulati mi yalon ko aka dindingo nyima ko ya wato lale ka itandi ko wato yen jam fa fanan sa sarota ka foteneng nala ko tenke inshallah alnal badi ma Kadijatu Jallow. Thank you very much, Kadijatu. We'll give you about 30 seconds. I've been just told that we have a minute or so remaining. Just to say your last words, what do you want to say to our viewers? I would like to speak to those who are in positions of authority and power, who can influence healthcare systems. I would like to encourage funding for cancer treatment, because cancer treatment is not something an individual or a family can afford. It's very expensive. The drugs are expensive. The care, the follow-up of the patients is very expensive. So I'd like to encourage, because cancer, chemotherapy, radiotherapy, which is not available yet, you do need them. Yes, I think that is for those people who are in position of power, and I'm sure they all speak English and they can hear you. A lot of the people in position of power listen to this program, and I hope that they can hear you, and I hope that this is something that we can keep in mind. C3G, which is a cancer society, is actually going to Bansang next month so that we can do cancer screening for another thing altogether, which is breast cancer and cervical cancer, and we will take this into consideration. If we see any children there, we will also look at their eyes and make sure that we don't miss any retinoblastoma there when we go. And just to say to the rest of the viewers, the World Sight Day is coming up on Thursday, on the 10th of October, and we will be at the Edward Francis Small Teaching Hospital. We will be there to screen for any eye conditions, any eye problems that you have, and so we welcome you to come. Which is 24th of it's the second Thursday in October, so 10th of October. 10th of October in Edward Francis. Foog naa ne lii rek la ñoo mën a joxe, waaye lii by force ma wax ko ci olof mu wax ko ci mandinka, mooy ne fukki fan ci weer bi ni di ñëw dinañ nekk ci lopitaan bu mag bi. Képp koo xam ne am na problème yi but wala bugga naa seet butam bi ndax am na ci problème, su demee ci lopitaan bu mag bi dinañ ko cegal. Kadijatu soo mënee wax loolu rek ñu mbadingol ka itandiko ñing October karo min kanaten ting atilitang ibe free nya screeno kala banjun lopitano to fengo fe yalon ko mandarga be nyala walle me nyakala long esitano je ye taraje pour ye nyajibe. Thank you very much. Thank you, Prof, for coming. Thank you to our viewers. Thank you to the technical team. Thank you, Kadijatu. Till next week. Jërëngeen jëf.